La sala del despacho ol a caf recalentado y a papel viejo. Es oler que tienen los lugares donde la gente viene pelarse con una sonrisa falsa. Mi hijo, de 9 años, estaba sentado pegadito no hablaba. Solo me apretaba la mano como si temiera que, si me soltaba, yo también me iba a romper. Mi hermana estaba enfrente, con la espalda recta, como si ya hubiera ensayado al momento, y el abogado acomodó una carpeta gruesa sobre la mesa. Bien, dijo, gracias por venir, vamos a, no lo dej terminar. Mi hermana se inclinó un poco hacia adelante y solt, sin respirar siquiera. Antes de que empiece con el show, licenciado, yo solo quiero que quede claro algo. Ella se robó de mom. Sensimo se me bajaba la sangre a los pies. No por mi hijo. El levant la cara despacio. Con esas ojos que todavía creen que los adultos tienen raz en solo porque hablan fuerte. Y me susurra al oído. Mom, ¿de verdad hiciste algo malo? Me arde la garganta. Me obligo a no llorar, a no gritar, a no regalaros el espectáculo. Respirando y la apret la mano de vuelta, como diciendo, aquí estoy, mi hermana segui, es fuerte, para que todos escuchen, siempre fuas, la que ayuda, la que se encarga, y al final se queda con todo, escuchan caraspio de mi tía, vi a mi primo evitar mi mirada, nadie dec a nada, y el silencio de la familia también acusa, y el abogado levant la mano, firm, sin alzar la voz. Señora, por favor, antes de continuar, hay algo que debo aclarar hoy. Mi hermana sonríe como si ya supiera lo que viene. Yo no, y en es segundo, con mi hijo tembló en la mano. Enten que es aruni en no era solo por una herencia, era por mi nombre, y por la idea de madre que mi hijo se levaba a casa, y mientras todos me miraban como si fuera un monstruo. Record exactamente si endo empez esta historia. Unas semanas antes, mi mom todavía respiraba con dificultad, pero segu haciendo mi mom, turca, orgullosa, tratando de sonreír aunque el cuerpo ya no la alcanzara. Yo vivo con el celular pegado a la mano, alarmas para las medicinas, turnos para los estudios, recordatorios para pagar cosas pequeñas que, cuando se juntan, se vuelven una monta. La farmacia, el taxi al hospital, una crema que la calmaba la piel, el oxímetro que nos prest una vecina. Mi hermana aparece a cuando puede, a veces legaba con una bolsa de fruta y una actividad de enter. Hermana, yo quisiera estar pero te sabes, mi trabajo, mis cosas, y lo dec a mirando alrededor, como si estuviera evaluando que tan bien o mal estaba manejando yo la casa, y luego ven en los comentarios que parecen inocentes, pero no lo eran. Y si ento te sali hizo, seguro era necesario, yes que te siempre has sido intensa con esas cosas. Mi hijo es que acaba todo. A sus nuevos ya entiende el veneno disfrazado de chiste. Un día, cuando mi hermana se fue dando un portazo suave es portazo que no has ruido, pero deja la intención al me pregunt, Mom, porque mi tía habla feo si est ayudando, mi agak a su altura, porque visas la gente te miedo y lo convierte en enojo. Pero te y yo no vamos a contestar con odio es enoch, mientras yo la acomodaba la almohada a mi mom, ella me tom la muica con una fuerza que no la conic a hack a semanas, mi mir fijo y, casi sin voz, dijo, no digas que te culpan por lo que yo decid, mi cut helada, de que hablas ma, pero ella ya estaba cerrando los ojos. Al día siguiente, mi hermana leg sin saludar y solt, como si nada, tenemos que hablar de los papeles, no podemos esperar, yo la mir, no yes momento, y vi, por primera vez, es agrida abrirse de verdad, y el día que mom muri, mi hermana no lor como yo, lor como alguien que ya hab a hecho cuentas, y el funeral fue de esos don todo el mundo habla en voz baja, pero nadie se guarda nada. Mi hermana estaba en la entrada, recibiendo a la gente como si ella fuera la viuda. La hija mayor, la dueña del dólar, abrazaba, asente, deca gracias por venir con una calma ensayada, y cada vez que alguien me miraba, ella devolve a una mirada que parece a decir,
yo es cosas, yo apenas pod a respirar. Tene las ensachi en que mi pecho se hab a cuidado enterado con mi mom. Y encima ten que sostener la mano de mi hijo, para que él no se asustara con tantas algrimas ajenas. En un momento, mi tía Clara me tom del brazo con fuerza, de esas veces que no es querio es control. Mija, mi dijo casi lo do, tu hermana anda diciendo que te manejabas el dinero de tu mom, mi kud faré. Yo pagaba cosas, ta, medicinas, consultas, todo con recibos. Ella no respondí. Solo me mir como si ya tuviera una versi en armada en la cabeza. Y entonces lo escuch. No es que en lo dijo, pero fu cerca, lo suficiente para que mi hijo lo oyera. Avala que se aprovech. Mi hijo baj la mirada, se la que la cara, como si la hubieran apagado la luz de golpe, lo sac a la puerta, a respirar, la limpie las mejillas con el pulgar, cuando la gente est herida la dije, a veces inventa villanos para no sentir culpa, en el cementerio, mi hermana se me acerca por detrás y, sin mirarme, me solt en voz baja, yo vamos a hablar de lo que hiciste, yo pens que era solo dolor mal dirigido, hasta que leg el mensaje que me hel la sangre, y el mensaje leg 3 días después del funeral, a las 1:00 de la noche, cuando por fin hab a logrado, que mi hijo se dormira sin preguntarme por que la gente deca cosas, mi celular viber en la mesa, vi su nombre y send el est mego apertars antes de leer, devuelve lo que robaste, debajo, una cantidad exacta, no una part, no lo que te tocaba, un emero redondo, faro, como si ya estuviera escrito en piedra, mi kud mirando la pantalla, sin entender, si mo pada saber a monto si ni siquiera se hab a la du el testamento, y el segundo mensaje fu una captura borrosa, un documento en el que, entre mancas y cortes, se alcanzaba a ver mi nombre y una cifra al lado, pero la imagen estaba recordada justo donde debera verse el encabezado, y la fecha, la contest con lo nico que pod a sostener sin romperme, habemos bien, sin gritos, con un abogado si queers, tard minutos en responder, como si estuviera disfrutando el silencio, si no lo haces, lo va a saber toda la familia. Y no solo la familia. Intent que no era una pelea, era una amenaza. Esa misma noche ver las carpetas de mi mom, recibos de farmacia, comprobantes de transferencias, citas dicas, notas que ella guardaba como si fueran tesoros, todo cuadraba con gastos reales todo, es, el miedo se me subí a la garganta, al día siguiente lam el despacho del abogado, buenos días, necesito confirmar la fecha de la lectura del testamento de mi mom dije, tratando de que mi voz no temblara, y cuando colgu, ya no me quedaba duda, esto iba a escalar. Lo que no sab a yes que, mientras yo ordenaba recibos, ella estaba ordenando personas. No pas una semana y la familia empez a sentirse distinta como si alguien hubiera cambiado el aire. Mis primos tardaban horas en contestar, o dejaban el mensaje en visto. Mi madrina, que siempre me deca mi niña, me respondí con un ok seco, sin un solo coraz en, sin un simo estes, tanter as es, pero cuando est de duelo, esas tanter es pisan como piedras, y el golpe real vino en una comida familiar, de esas para acamparnas, que en realidad son para vigilar que en Laura MSY que en se acomoda major, yo apenas hab aprobado el pleito cuando mi hermana se lev una mano al pecho y, con voz quebrada pero mirada firm, dijo, saben que yes lo peor, que mom se mori, y encima la vacharan la cuenta, nadie la pide pruebas, nadie pregunt quien, solo hubo murmulos, caras largas, y miradas que se clavaron en como alfileres, yo intent hablar sin elevar la voz, yo pago medicinas, consultas, tengo todo, una tía mi court, con una risa piquia venenosa, ya, no te hagas, sent que me ardan las orejas, no por vergüenza, por injusticia, esa noche, mi hijo se sent en la orilla de la cama y me pregunt, como si estuviera pidiendo permiso para sentirse triste, mom,
por cuya no me invitan con mis primos, es mi doli de verdad, cuando él se duerme, abra los estados de cuenta cuyo ten autorizados revisor para pagar lo de mi mom, y vi movimientos que no reconoc, transferencias pequeñas, repetidas, con destino a una cuenta con iniciales que no me dec en nada, no eran más, pero alguien cur a que parecieran, enten que no era un chisme, era un plan, y yo estaba llegando tarde. Y el cumpleaños de mi sobrino era en casa de mi tía, con globos baratos y música bajita, como si el duelo todavía estuviera sentado con nosotros en la mesa, yo no quiero ir, pero mi hijo es y después de todo lo que ha pasado, yo necesitaba que él sintiera que la vida sigue, al principio, todo fue normal, saludos arpaidos, sonrisas cortas, mi hermana me evitaba, hasta que ya no, en medio de la sala, cuando alguien menciona lo de la herencia como quien comenta el clima, mi hermana levanta la voz con esa seguridad, que solo tiene quien cree que est, respaldada por un público, yo solo digo que hay que tener cuidado dijo, mirando a mi hijo, porque hay gente que nace con ma, yo aprieto los dientes, y entonces remat, dolo con la barbilla, como si fuera un ejemplo, ralo, hasta te hijo se te pega en lo mauso, mi hijo se cud in vil, no lor, no pregunt, solo se le fu la expresi en, como cuando un niño entiende una cosa fi demasiado pronto, sent una furia tan limpia que me dio miedo, pero no la grit, no la di el gusto, lo abrac por los hombros y respir despacio, como si me estuviera sosteniendo a misma para no caer, la mir directo, no volvas a hablar de él nunca me vas sali baja, firm, sin temblar, si tienes algo que decirme, me lo dices con pruebas, la sala se cud rara, moda, alguien caraspi, nadie defendi a mi hijo, yo tom su mano, vimonos, amor, en el coche, ya lejos, el miraba por la ventana con los labios apretados, yo manage sin música, tragndom el lanto hasta que me ardieran los ojos, cuando por fin se cud dormido en el asiento, lor en silencio, como si el lanto hiciera ruido y pudiera asustarlo, al ligar a casa, con el coraz en todav a golpe dom el pecho, prend la computadora y escribe el despacho del abogado, solicita por correo la información y copias permitidas y confirm una cita formal, ya no era solo mi nombre, era mi hijo, esa noche, mientras mi hijo dorme, yo abro la carpeta de mom, y encontrar algo que no debe estar esa noche abro la carpeta de mom con cuidado, como si tocar sus cosas fuera tocarla a ella, hab a documentos dicos, recibos doblados, una libreta con anotaciones caquitas, y, entre todo eso, me dio por agarrar su viejo libro de recetas, y el que siempre ten a mancado de salsa en la esquina, porque mi mom deca que un libro limpio era un libro que no se usaba, cuando lo abro, algo arguido que entre las páginas, un sobre, blanco pesado, con el logo del despacho impreso en una esquina, no estaba a por accidente, estaba escondido, se me helaron los dedos, lo abro despacio y encontrar una copia de un testamento anterior, con celos y fechas de meses atrs, y encima, una nota breve, de la letra de mi mom, esa letra inclinada que yo conozco a de memoria, si pasa algo, habla con el licenciado me cud mirándola como si la tinta pudiera explicarme lo que ella ya no puede decir, entonces vi la firma, no era igual, no era trazo firme, esa marcada que mi mom repete en sus checks y en sus recibos, era parecida, pero no, como una imitación hecha con prisa o con miedo, sent un escalofrío o que no ten a nada que ver con el aire de la casa. Tom el celular y lam el despacho, contest una asistente. Buenos días, habla, necesito hablar con el licenciado yes sobre el testamento de mi mom dije, y me sorprendí lo tranquila que son mi voz, hubo un silencio nemo, pero lo not, tiene algo en documento, pregunt, de pronto seria, entonces, por favor, traiga todo lo que tenga, la agenda para mañana, colgo con el sobre en la mano, yo no acus a mi hermana, todavía no, pero una idea me atraves como agulla,
si hay falsificación, nadie falsifica solo por impulso, y nadie lo hace sin ayuda, y el día de la cita, mi hermana leg como si ya hubiera ganado, y yo legu como mam, preparada. A la mana siguiente, mi casa para oficina, sac todo sobre la mesa del comedor, y arm una carpeta como si me fuera a examinar la vida, recibos de farmacia con fechas, comprobantes de transferencias cuyos des mi cuenta, capturas de los mensajes de mi hermana, la imagen borrosa que me mand recordada, y, aparte, el sobre con el logo del despacho, como si fuera una granada que todavía no explotaba, antes de salir, me sent con mi hijo, no cur a que se quedara con el eco de aquella frase horrible, amar la dije, buscando palabras simples, los adultos a veces se equivocan, y a veces dicen cosas feas cuando están enojados o asustados, pero ti no hiciste nada, y yo tampoco, el mi mir serio, entonces por que te dicen eso, lo acarici el cabello, por decir una mentira fuerte y es más fácil que aceptar una verdad incómoda, pero la verdad se sostiene con calma, y con pruebas, para protegerlo, le ped a mi vecina la señora Myrna, que lo quedara un par de horas, la dej su lunch, su sutur, y la ped casi suplicando que no le dejara ver noticias ni escuchar chismes, cuando llegó el despacho, el ambiente ya estaba cargado, mi hermana estaba y con ella, dos de mis tías, sentadas como llorado, con los labios apretados y la mirada lista para condenar, sent sus ojos encima, no baj la cabeza, y el abogado enter, salid breve y coloc un expediente sobre la mesa, vamos a empezar dijo, y les pido algo, hoy veremos documentos, no opiniones, mi hermana sonri, segura, como si esa frase la favoreciera, yo abro mi carpeta contra el pecho, cuando el abogado abre el expediente, mi hermana sonri, y esa sonrisa dura muy poco, y el abogado abre el expediente como quien abre una herida que no termina de cerrar, su madre dej establecido que la herencia se dividirá de esta manera, empez, y le con tono neutral, nombres, porcentajes bienes, lo básico, lo que, entere, debe darnos un poco de orden en medio del duelo, yo escapaba sin respirar, esperando el golpe, mi hermana cruz los brazos y asente, como si todo confirmara su versión, entonces el abogado pos una joya y dijo, sin embargo, ac aparece un anexo, la palabra anexo que pasada sobre la mesa, este anexo incluye, movimientos recientes y una, solicitud de modificación presentada, en los tilmos días de vida de su madre, yo sent que se me tensaban los hombros, mi mom, esos tilmos días, apenas para sostener un vaso de agua con ambas manos, y el abogado segui, sin dramatizar, quiero ser muy claro, hubo intentos de registrar un cambio, cuando su madre ya se encontraba en un estado de salud delicado, y por la documentación cielnica que ustedes mismos aportaron, esa gestión, como nemo, es irregular, mi hermana se endurece, claro que no, solt, pero la voz le sale ms aguda, ella está siendo eso porque se quiere cuidar con lo que no es suyo, y el abogado no la mira con enojo, la mira con paciencia, luego toma su laptop, abre un correo y gur la pantalla apenas para que todos viramos, respecto a la prueba que usted ha compartido dijo, el documento que circula en la familia no es completo, es recortado, y lo que recibimos en el despacho es un archivo reenviado, editado, sin un detalle técnico, fecha de envío, historial del correo, nombre del archivo, no entiendo todo, pero entiendo lo esencial, alguien lo have manipulado, por fuera mi kud quieta, por dentro, me temblaron las piernas, no era un malentendido, era una construcción, mi hermana golpe la mesa con la palma, ella ten acceso a las cuentas, ella era la que pagaba todo, y el abogado levant la vista, firm, acceso no es otra hey algo ms. Mi hermana dej de respirar un segundo, yo también, yo pens que con eso bastaba, pero entonces el licenciado dijo el nombre de alguien que ninguno esperaba escuchar, y el abogado tom otra joya,
como si quisiera evitar el espectáculo, pero ya era tarde. Las transferencias que aparecen como sospechosas dijo no fueron autorizadas desde el acceso habitual que tiene la señora. Y me mira un segundo, sin acusación, fueron autorizadas desde otro dispositivo, y asociadas a un correo que no coincide con el suyo. Mi tía Clara se leve una mano a la boca, entonces ¿quién? Murmur, y el abogado pronuncia un nombre, no lo voy a olvidar, era Iván, la pareja de mi hermana, y el que siempre legaba con sonrisa fácil y se ofrece a ayudar con miradas, como si los miradas fueran más importantes que el dólar. Mi hermana se puso blanca y luego roja, como si su cuerpo no supiera en cuamochi en cuidarse. Hizo y es mentira escupí. Iván ni se met en estas cosas, y el abogado no se moví. Hey un Peter en movimientos pequeños repetidos, des meses atrás, no estamos hablando de un solo día, y coinciden con paradas en los que su madre estuvo hospitalizada. Cuando la señora volví a mirarme estaba casi todo el tiempo al yo cerrar los ojos un segundo, record esas noches en el hospital, durmiendo sentada, sin comer bien, contestando llamadas de ya pagaste esto, mientras mi mom se apagaba. Mi hermana soltó una risa rota, como si se estuviera defendiendo de algo más grande que la sala. Yo solo hice lo que ten a que hacer, grit o cu, otra vez ella la buna, siempre fue la favorita, siempre la que se queda con el aplauso, y se abrí, por fin, lo que llevaba aus acumulando. No era solo dinero, era su resentimiento de infancia. Yo siendo la que se encargaba, la responsable, la que no daba problemas, y ella sintiendo la sombra, la que nunca alcanzaba, la entend, pero no se lo const. Me inclin un poco hacia adelante y hablo despacio, para que no quedara duda. Tu dolor puede ser real, pero no te da derecho a destruir a mi hijo, ni a manchar el nombre de mi mom con tus inventos. Mi hermana traga saliva, sus ojos buscan apoyo en mis tías, y lo que encontrar fue miedo, la sala se qued helada, la sala se qued en silencio, hasta que el abogado pide que todos miren un tilmo documento. Y el abogado respir como quien intenta mantener la sala en pie. Les voy a pedir que ven esto con calma dijo, y sac una hoja de un folder beige. Esta es una carta firmada por su madre, y entregada el despacho semanas antes de su fallecimiento. La coloc sobre la mesa, para que todos la viéramos. Yo reconozco la letra de inmediato, no la firma rara, la real, la de mi mom cuando estaba el SIDA, cuando todavía se pintaba los labios para no verse enferma, y el abogado lee en voz alta fragmentos concretos, que el ocurre a que la herencia se dividiera de forma específica, que no autorizaba cambios de tilmo, momento y que ped a que cualquier intento posterior se considerara sospechoso, no era una carta melodram tica, era una carta de madre partica, como si hubiera olido el problema antes que nosotros, luego mostrar un documento con celo y referencias del registro notarial, confirmación en del despacho, este es el testamento velido, sin el anexo que se intenta juntar después, y el intento de modificación en no procede por irregularidades en el proceso. Mi hermana abre la boca, pero no le sale nada, y el abogado continuó, igual de sobrio, y respecto a los movimientos en cuentas, existe trazabilidad. Hay registros que permiten identificar origen, destino, fechas, y el medio por el cual se autoriza cualquier reclamo, si se decide hacerlo. De basarse en estos elementos y por las vías correspondientes, yo no voy a discutir chismes. Hay datos, nadie habló por unos segundos, fue un silencio distinto el de antes, ya no era el silencio que me acusaba, era el silencio de la vergüenza. Mi tía Clara bajó la mirada, por fin, yo solo repet lo que escuché murmur, como si hizo la alcanzara para limpiarse las manos. Otra tía se aclarar la garganta, si te ofendemos, perdón dijo sin mirarme del todo. Mi hermana segú en vil, pero ya no ten is ira de ganadora, se la hab a cudu el personaje en la silla, y lo es duro fu versi mo, una por una. Las miradas que antes me juzgaban empezaron a retirarse de ella, como si la familia, al fin, entendiera que la historia que les conté no era dolor,
era estrategia, yo pude haberla aplastado, pude deser ven, y caber cada humilasi en, no lo hice, mi par despacio y dije con una calma que me sorprendi, yo no quiero venganza, quiero que paren, mira todos, no solo ella, quiero respeto, y quiero una disculpa clara, frente a mi hijo, porque al no tiene por que cargar con la miseria de los adultos, y a partir de hoy, cualquier cosa que tenga que ver con estima, por escrito, mensajes correos, nada de rumores, mi hermana traga saliva, por primera vez, para que piquia que su mentira, y aunque el abogado segu a, con documentos y celos, yo entiendo que lo que se ha decidido en esa mesa era que una herencia, era que quedaba a salvo, pero lo difícil no era que me creyeran era reparar lo que yo le había hecho a mi hijo. Cuando sal del despacho, lo primero que hice no fue llamar a un primo ni mandarle un mensaje a nadie, fui por mi hijo, la señora, Myrna me lo entregue con su mochila colgandol de un hombro y una galeta en la mano, mi mir como si quisiera preguntarme mil cosas, pero tuvo la decencia de no hacerlo, mi hijo se sube al coche y me observe en silencio, como buscando seals en mi cara, antes de arrancar, mi gur hashia el y la hable despacio, sin palabras grandes, ya es lo que paz amor, ya se aclar, el apret los labios, y lo sol como quien se avienta el agua, entonces, ¿no eres ladrona? Mi doli que esa pregunta existiera en su cabeza, pero no se lo mostrar como herida, se lo mostrar como certeza, no, amor lo respond, y aunque alguien lo diga fuerte, no lo violv cierto, la verdad no necesita gritar, la verdad se demuestra, el badge la mirada un segundo y luego se recarga en el asiento, como si por fin pudiera descansar, en los días siguientes, la familia intenta volver a la normalidad como si nada, invitaciones tibias, mensajes de si estes, un par de disculpas a medias, yo acepto lo que fuera sincero, pero pues el mites que nunca antes me hab atrevido a poner, nada de hablar del tema frente a mi hijo, nada de comentarios sobre tomam o la herencia cuando él estuviera presente, y si hab algo pendiente, se trataba por escrito, con calma, sin emboscadas familiares, mi hermana se quedó sola un tiempo, no porque yo lo buscara, sino porque sus propias palabras le cerraron puertas, yo no celebro eso, solo lo hacen como consecuencia, y es, de una puerta entreabierta, no para que volviera como si nada, sino para que, si alguien día buscaba ayuda de verdad terapia, de luego, responsabilidad, mi hijo no creciera creyendo que correr siempre es la única salida, esa noche, cuando lo arab, mi hijo me dijo bajito, Mom, ya estás bien, la bis la frente, estoy mayor, porque tengo a ti, y mi entras apagaba la luz, pens en mi mom ten a raz en, intentaron culparme por lo que ella decidi, y al final la verdad hable por ella, y si algo aprend, es que la familia no siempre es quien grita sangre, sino quien cuida,